Stell dir vor, du kommst nach Deutschland mit großen Träumen. News Leben. Besser Chancen, mehr Sicherheit. Du arbeitest hart, sollst sturen, lernst die Sprache und trotzdem bleibt am Ende des Monats kaum etwas übrig. Vielleicht fragst du dich, warum komm ich finanziell einfach nicht voran? Die Wahrheit ist unbequem, aber extrem wichtig. Viele Ausländer machen in Deutschland immer wieder die gleichen Geldfehler, und sie kosten dich über Jahr hinweg zehntausend Euro. Nicht weil du dumm bist, nicht weil du faul bist, sondern weil dir niemand die Regeln dieses Systems richtig erklärt hat. Und genau darüber sprechen wir heute. Deutschland ist ein Land mit starken Strukturen, klaren Regeln und einem komplexen Finanzsystem. Institutionen wie die Bundesagentur für Arbeit, das Finanzamt oder Versicherungen wie die Deutsche Rentenversicherung funktionieren nach klaren Prinzipien. Aber wenn du nu im Land bist, fühlt sich als wie ein Labyrinth an. Und genau hier passieren die türsten Fehler. Der erste große Geldfehler ist, zu viel Vertrauen, zu wenig Verständnis. Viel verlassen sich blind auf Freund, Kollegen oder Landsleute die sagen, mach einfach so, ich habe das auch so gemacht. Doch sturen Versicherungen Verträge, all das ist individual. Was für jemanden mit deutschem Pass, 20 Jahren Berufserfahrung und Eigenheim funktioniert, kann für dich als Neuankömmling komplett falsch sein. Ein falscher Steuerklassenwechsel. Ein nicht beantragt Steuererklärung. Nicht genutzt Freibetrag. Das summiert sich. Wir wissen nicht, dass sie jedes Jahr freiwillig ein Steuererklärung abgeben können und oft Geld zurückbekommen. Werbungskosten, Fahrtkosten, doppelt Haushaltsführung, Weiterbildung wird es nicht nutzt, schenkt dem Staat Bärs Geld. Und wenn du nicht weißt, wie das System funktioniert, profitierst du nicht davon. Der zweite Fehler ist, Konsum als Statussymbol. Gerät wenn man nu im Land ist, entsteht Druck. Man will sagen, dass man es Geschäft hat, News Auto, teures Smartphone, Markenkleidung, groß Wohnung, doch Deutschland ist teuer. Miet Strom, Krankenversicherung, GZ, Haftpflicht die fixesten sind hoch. Wenn du direkt mit einem hohen Lebensstandard startest, bleibt kaum Spielraum für Vermögensaufbau. Wir finanzieren Autos über Kredit, weil es normal wirkt. Doch ein Auto verliert jedes Jahr an Wert. Gleichzeitig sollst du Zinsen, Versicherung, Wartung, Sprit. Ein scheinbar günstiger Kredit kann dich langfristig tausend Euro kosten. Besonders gefährlich wird es, wenn Konsum auf Raten zur Gewohnheit wird. Klein monatlich Beträge wirken harmlos, aber sie blockieren den finanzielle Freiheit. Der dritte Fehler ist, kein Notgroschen. In Deutschland kann vieles passieren, Jobverlust, Krankheit. Unerwartet Nachzahlung vom Energienbieter. Wenn du kein Rücklagen hast, landest du schnell im Dispo. Und Disposenzen sind extrem hoch. 10% oder mehr sind keine Seltenheit. Das Budget, den meines wets schneller, als du denkst. Ein Notgroschen von 3 bis 6 Monatsausgaben gibt dir Sicherheit. Nicht für Luxus, sondern für Stabilität. Wer dies Reserve nicht aufbaut, lebt permanent im Risiko. Der vierte Fehler ist, falsch oder fehlend Versicherungen. Deutschland ist ein Versicherungsland. Aber nicht jede Versicherung ist sinnvoll. Manch sollen jahrelang hohe Beiträge für unnötig Policen, während sie gleichzeitig kein Haftpflichtversicherung haben. Dabei kann ein kleiner Schaden ohne Haftpflicht schnell mehrere tausend Euro kosten. Ein missgeschick im Alltag kann existenzbedrohend sein. Gleichzeitig werden oft teure Lebensversicherungen oder komplex Finanzprodukte abgeschlossen, und sie wirklich zu verstehen. Manch Verträge haben hohe Abschlusskosten, lange Laufzeiten und geringe Flexibilität. Wenn du kündigst, verlierst du Geld. Der fünfte und vielleicht größte Fehler ist, nicht investieren. Viele Ausländer kommen aus Ländern mit instablen Finanzsystemen. Sie vertrauen Banken nicht. Sie halten Geld lieber auf dem Konto oder bar. Doch in Deutschland frisst Inflation den Ersparts langsam auf. Wenn den Geld kein Rendite erwirtschaftet, verliert es realen Kaufkraft. Langfristiger Vermögensaufbau funktioniert über Investitionen. Aktien, ETFs betriebliche Altersvorsorge. Wer früh beginnt, profitiert vom Zinseszinseffekt. Wer wartet, verliert Zeit und Zeit ist der stärkste Hebel beim Investieren. Ein weiterer Punkt ist das Thema Rent. Viel verlassen sich auf die gesetzliche Rente. Doch das Rentensystem basiert auf dem Umlageverfahren. Die Arbeitengeneration finanziert die Rentner.
Mit dem demografischen Wandel word des System zunehmend belastet. Wer kein Privatvorsorge betreibt, riskiert im Alter finanziellen Pes. Auch das Thema Weiterbildung wird oft unterschätzt. In Deutschland steigen Einkommen stark mit Qualifikation. Wer in Sprachkenntnis, Zertifikat oder berufliche Weiterbildung investiert, steigert langfristig sein Einkommen. Wer stagniert, bleibt finanziell stehen. Ein psychologischer Faktor ist Angst. Angst vor Fehlern. Angst vor Investitionen. Angst vor Bürokratie. Dies Angst führt dazu, dass man nichts tut. Doch nichts tun ist in einem inflationsgetriebenen System eine Entscheidung und meist die teuerst. Viel unterschätzen außer dem Netzwerk. In Deutschland laufen viel Chancen über Kontakt. Besser Jobs, besser Gehälter Empfehlungen, wer isoliert bleibt, limitiert sein Potenzial. Ein häufiger Fehler ist auch Verträge nicht zu vergleichen, Stromenbeider. Internetversicherungen, Bankkonten. Der Markt ist wettbewerbsorientiert, wer nicht vergleicht sollt oft zu viel. Dann gibt es noch das Thema Kreditwürdigkeit, die sogenannte Schufa. Wer Rechnungen verspottet sollt oder unüberlegt Kredit aufnimmt, verschlechtert seinen Score. Ein schlechter Score bedeutet schlechter Konditionen oder gar keine Finanzierung. Ein besonders gefährlicher Irrtum ist. Ich spare später. Doch Zeit ist entscheidend. Wer mit 25 anfängt zu investieren braucht viel weniger monatlich als jemand, der erst mit 40 beginnt. Der Unterschied kann Hunderttausend Euro betragen. Viele Ausländer unterstützen ihre Familien im Heimatland finanziell. Das ist ehrenhaft. Aber wenn du dabei den eigen finanziell Basis vernachlässigst, gerätst du langfristig selbst in Schwierigkeiten. Erst Stabilität aufbauen, dann helfen. Deutschland bietet enorm Chancen. Stabilität, Rechtssicherheit, Zugang zu Kapitalmärkten, soziale Absicherung. Doch wer das System nicht versteht, nutzt nur einen Bruchteil dieser Möglichkeiten. Finanzielle Bildung ist kein Luxus. Sie ist ein Schutzschild. Je früher du dich damit beschäftigst, desto größer dein Vorteil. Stell dir zwei Personen vor. Beide verdienen gleich viel. Persona konsumiert sofort, investiert nicht, hat kein Rücklagen. Person B lebt leicht unter ihren Möglichkeiten, investiert regelmäßig, baut Rücklagen auf. Nach 10 Jahren wird der Unterschied dramatisch sein. Nicht wegen Glück, sondern wegen Entscheidungen. Die Wahrheit ist, Geldfehler passieren nicht aus Bosheit, sie passieren aus Unwissenheit, aber Wissen ist hut zugänglich. Du musst nur bereit sein, dich damit auseinanderzusetzen. Vielleicht erkennst du dich in einem dieser Punkt wieder. Das ist kein Grund für Scham, sondern ein Startsignal. Jeder kann seine Strategie ändern. Jeder kann nu planen. Die wichtigste Erkenntnis ist dies, Einkommen macht dich nicht reich. Verhaltenskan, Disziplin, Planung, langfristiges Denken, Deutschland belohnt Geduld. Wer kontinuierlich investiert, sich weiterbildet und strategisch plant, baut langfristig Vermögen auf. Nicht über Nacht, aber nachhaltig. Und jetzt ein ehrlich Frage, wo stehst du gerade? Lebst du von Monat zu Monat? Oder baust du aktiv dein finanzielle Zukunft auf? Wenn du nur einen Schritt aus diesem Video mitnimmst, dann diesen, triff finanzielle Entscheidungen bewusst. Nicht aus Druck, nicht aus Angst, nicht aus Statusdenken, sondern aus Strategie. Denn am Ende entscheidet nicht, woher du kommst, sondern wie du mit deinem Geld umgehst.